Anyway, let me continue while this happens. In Bangladesh, so as I was saying, that there's a sizable contribution of CMSME to Bangladesh. Now, the government of Bangladesh has set a target that this sector will contribute 32% to the GDP by 2024. This target was set in 2019, and due to the impact of COVID, and currently due to the global geopolitical and economic situation, which we are all more or less aware of, we will be a little bit delayed perhaps in meeting this target, but not very much. One of the great stories during the COVID times in Bangladesh, and the reason why Bangladesh survived without the very deleterious effects felt by many other countries, was because of the resilience of the C, M, and S segments of our economy. They bounced back very rapidly from the third quarter of 2020 itself, and today they're pretty much back at their original operating strengths. If we look at another metric of CMSME's contribution in the Bangladesh economy, you can compare and see that large enterprises, about 5,000 of them, are 0.07% in numbers of enterprises, and they employ about 34 to 35 lakh people. Medium enterprises is 0.09% of enterprises, about 7,000, and they contribute only, well, I shouldn't say only, but they contribute 7 lakh or thereabouts in employment, whereas the small segment, which is 11% of enterprises, is 8.5 lakh enterprises and 66 lakhs plus of employees. And the cottage and micro segments are 88.9% of enterprises, which is about 69 lakh enterprises, and they contribute about 1.5 crores now in employment. So I think there's no question as to why the Bangladesh economy would definitely benefit from its cottage and micro enterprises graduating to SME, to larger sizes. A quick look at women-owned SMEs in Asia. In India, where the total number of CMSMEs is 63 million, 20% of them are owned by women. In China, it's 48 million and 31%. In Sri Lanka, it's 1 million and 25%. In Vietnam, it's 0.6 million and 16%. In Indonesia, it is 0.82 million and 21%. In Bangladesh, out of 8 million CMSMEs, only 7% are owned by women. There's a definition of women-owned businesses, which is given by Bangladesh Bank, which is important for us because these definitions create some challenges for us in reaching the incentives to enterprises owned or run by women. And the definition is that a business has to have more than 50% ownership by one or more women. What happens in particular is, and I go back to what the moderator mentioned about documentation. In order to see who owns a business, usually the banks or the financial institutions look at the trade license. And very often, the trade license, although in law it is not a proof of ownership, but in the banking practice it is taken as a proof of ownership. During COVID times, there was a significant jump in the number of e-commerce and F-commerce businesses, enterprises in Bangladesh, a very large part of which are owned by women. And they do this work out of their homes. They don't have trade licenses, full stop. This has been a long-standing point of contention, and we've been trying to get this remedied. I think the policymakers are on board now, and very soon we should be hearing some good news on that front. I will move on. There are some slides here, and I'm saying this because BIDA has informed me that they will be providing these to you.
subsequently. There's quite a bit of information you may find interesting later on both the craft and the leather sectors, and also on the various supportive financial schemes that the Bangladesh Bank has put in place for CMSMEs. Now, the interesting thing here is this, that recently Bangladesh Bank has put out its Small and Medium Enterprise Credit Policies and Programs Handbook. Now, in that, the statement is something that we should bear in mind, that the role of SMEs is indispensable for overall economic development of a country, particularly for developing countries like Bangladesh. Since this sector is labor-intensive, with a short gestation period, it is capable of increasing national income as well as rapid employment generation, achieving MDGs, especially eradication of extreme poverty and hunger, gender equality, and women empowerment. The present government has also put much emphasis on the development of the SME sector, considering it as the driving force of industrialization. And finally, the Bangladesh Bank has done something which I have personally and many others together have been advocating for at least a decade and a half, which is to segregate the medium segment from CMS. They haven't done it formally, but what they have done is they have created an SME and Special Programs Department and has made a policy statement that there has to be a greater concentration on providing financing to the S segment than to the M segment. And because of this, in the earlier quarters of this year, the loan disbursements to small segment enterprises has outstripped loan disbursements to medium segment enterprises by more than 50%, which is, I think, a very positive move. As I mentioned earlier, the SME Policy 2019 aims to increase the contribution of CMSMEs to the GDP from 25% to 32% by 2024. And as we have seen that although the disbursements have increased significantly, even then today only 7%. And if you're very optimistic, we may perhaps say that up to 10% of disbursements are to women entrepreneurs. If we look at the challenges that SMEs and particularly women entrepreneurs face in graduating from, say, cottage to micro, micro to small, and small to medium, there's a whole plethora of them. All of them need to be addressed. But let me make one point first, please. No entrepreneur, particularly no woman entrepreneur, should feel pressurized into having to increase the size of their enterprise. If you wish to graduate to the next segment, it must be because you feel that you have the capability and the capacity, you have the client base, and you will have all the various different kinds of support that you need. It is not something that can be imposed on you, but if you wish to do it, we should provide the ecosystem in which you can do it. Another quick look at women-owned SMEs in Bangladesh, CMS in Bangladesh. There are 8 million SME establishments, out of which only 560,000 are women-led establishments, and 1.3 million micro merchants, of which 95,000 only are women. Now I come to my particular point which I want to emphasize, which is the women SME initial investment source. 63% is from own savings, 7% from husband savings, 19% from MSIs, 6% from banks, and 5% from others. If we look at this, we will see that the traditional financing distribution systems have not worked very well for CMS. And the first thing, when you ask anybody in the banking or the NBFI sector, they will say, "Oder to kagoj patro nai, oder to accounts nai." They don't have an accounting history. They don't have, all the documentation and papers. My humble submission to all the policymakers and advocates who are present here is that a lot of funds are earmarked, for example, through the IDEA program for innovation, where you don't know whether you will get any results or not. But historically, we have seen women-led enterprises pay back their loans.
My submission is give them the money and forget about the papers. You will get it back. Ask for the minimum required paperwork. Ask for a national ID. That tells you where that person is located, where you can find that person. Ask for a mobile telephone number through which they can be contacted. This slightly, I would say, misguided attempt to channel funds to micro and cottage industries and the smaller end of the small enterprises through the traditional banking challenge is creating a situation where we are not being able to support them to achieve their full potential here in Bangladesh. If you see what I was saying about the sizes, the definitions of cottage, micro, and small enterprises, a cottage business has employees up to 15 people and total assets below 10 lakh. And total assets, total fixed assets, this does not include land and building. And then if you go to the top and you go to the M, the medium business, it's up to 300 employees and assets of up to 50 crores. So if you tell a banker that you have to lend 10% of your book to SMEs, instead of lending to, 300 cottage or micro small enterprises, they'll go and lend to one medium enterprise and tick the box. So this is why we want the medium segment, at least I want the medium segment, to be segregated from the other three segments here that we are discussing. Very quickly, as I mentioned, I was on the board of Bragg Bank for about 14 years. So I saw very closely what a focus on trying to get the money out to the people who need them and who can use them can do. Very recently, Bragg Bank started a program of lending to women specifically. It is a segment, it is an untapped segment in the market, and it makes commercial sense, which is why they do it. In the last 5 years, they have trebled the number of women they have lent to. In the last 2 years, they have doubled the number. And from an initial 4% of their SME lending book, the number has gone up just in 3 years to 8%. And this has been because of a single-minded focus on what to do, to provide easy and low-cost financing, become the financial partner to institutions like Bangladesh Bank, SME Foundation, Joita Foundation, introducing stimulus loan packages and actually taking advantage of the various credit guarantee schemes, the various revolving funds that Bangladesh Bank has put in place. There is a lot of money. It's finding the way to get it to the hands of the entrepreneurs who are looking for these funds. So finally, looking at the financing options, one of the things that Bragg Bank has done is that they have hired a company which helps their prospective clients to put their paperwork together. And it costs something like 500 takas per client, and the bank bears that cost. And I think that that has been an extremely forward-looking step that this institution has taken, and many other financial institutions should look at that. Finally, what are the financing options which we can look at? We have looked at banks and NBFIs, and we have seen that only approximately 11% of the funding, initial funding for SMEs goes from these sectors. They can't do much more because they have to follow the Bangladesh Bank regulations, which apply equally to somebody who is borrowing 1,000 crores to somebody who is borrowing 1 lakh, with a few reductions in the number of documents that are needed. It really hasn't worked that well so far. So I was talking earlier to Syed Naseem Manzoor and Tamara Abed and some others, and we were thinking about a specialized financial institution which would only cater to women entrepreneurs. But the consensus was that there is too small a population in that segment to be able to make it commercially viable. If the entire CMS segment is put in,
and a specialized financial institution is set up for that, it might work. This is what Basic Bank was supposed to do, but then it somewhere lost its way somewhere along the line. Bankers are saying that directed lending with mandatory central bank directions helps. If the central bank insists that you will lend out 10 or 20% of your books to cottage, micro, and small enterprises, and if you don't, I will downgrade you, or I will not allow you to do X, Y, Z, then bankers will force themselves to focus on this segment and do this work. It has worked in the agriculture sector. I personally don't particularly believe in directed lending. Then we come to public-private partnerships, which Bangladesh Bank has done, together with the Asian Development Bank and other multilateral financiers. They can also do it with venture capitalists or specialized banks overseas to set up revolving funds, set up credit guarantee schemes to lend to this segment. And lastly, not least, and I forgot to put it on the slide because I'm from a much older generation, using the mobile financial services, using the digital infrastructure to disburse loans to the SMES segment. But ultimately, what is needed is the will. What is needed is an understanding of where the bottlenecks are and removing the extraneous requirements of documentation, of accounts, of this, that, and the other. At the end of the day, look at the history. Women pay their loans back, so give them the money to grow their businesses. Thank you very much. Thank you, Barrister Nihat Kabir, for a detailed presentation which actually covered the SMEs and also CMSMEs and also the women entrepreneur sector in Bangladesh. And you have given us information that the neighboring countries, the women-owned businesses are more than in Bangladesh, although Bangladesh Bank and other regulations have more preferably easier way of getting loans for women. And you talked about that, how women cannot be forced into this increasing in the loan financing. That is also one of the major sectors that we need to also think. And I would like to also tell you that, till now, I was also working in the banking sector and proudly say that BRAC Bank was the pioneer in SME banking and the first bank to launch the women entrepreneur cell and the banking product. But still then, a woman always, before taking a loan, has to take the guarantee of their spouses. But in terms of a male entrepreneur, that is not mandatory. So I think there are some laws that we need to also change in the system. And the credit guarantee scheme and the mobile financial service regarding the digital inclusion, what you've mentioned, that is actually going to break the barrier for women, I guess. And thank you for your presentation. Now we have an esteemed panelist with us. The first panelist that we have with us is Mr. Nasim Manzoor, Syed Nasim Manzoor. Is the Managing Director of Apex Footwear Limited and Apex Enterprises. He's also the Director of multiple corporate, including Apex Pharma Limited, Grey Advertising, Quantum Consumer Solutions, and Apex Hotels. He's recognized very highly amongst both civil society and government as a reputable contributor to Bangladesh, both of his work and also as businessman and socially responsible citizen. He's also a director of the internationally acclaimed non-government organization called Friendship, which provides health and educational service in remote and inaccessible chores of northern region of the country through self-propelled floating hospitals and Raven ambulances, etc. He's a past president of Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, and also he's a regular guest speaker in the National Defense College and
Bangladesh Public Listed Companies, Association of Public Listed Companies. So Bangladesh leather, my question to you is like Bangladesh leather footwear industry generates over 1 billion export revenue every year. And after RMG, leather and leather footwear sector is the second highest export earner and is one of the fastest growing industries in the world. So among 3 decades ago, your journey started as a leather craftsmanship to make the quality leather shoes. So throughout the years, your ventures have mastered designs, carving each pair which intricate leather finishes. So you've been paving the way in the industry as a pioneer by creatively crafting Italian shoemaking artistry into your design. So we wanted to know that that any successful business, there are always like challenges. So how do you overcome those challenges over the years? And that could be a learning for the SMEs and also for the women entrepreneurs. How do you think that women entrepreneurs can be included in this leather industries more? I know that many women are there, but what could be, you know, how to overcome these challenges and how women can be included in this sector? Thank you. Thank you very much, session chair, moderator, excellencies, and esteemed fellow panelists. I'd like to start by thanking the organizers of the International Women's Entrepreneurs Summit for inviting me to this very exciting event. And thank you, Madam Moderator, for this very generous introduction. The journey is ongoing. I think, I don't think we've ever reached the destination. So we started in Apex 32 years ago, and we're still on that journey to try and create world-class products, both for the export markets initially, and now for the local markets. But speaking specifically to the audience today about the opportunities for women in this sector, I think I'd really like to thank our keynote speaker for an incredible presentation. And I think 2 statistics really stood out. In India, 20% of CMSEs are owned by women. In Indonesia, 21%, and Bangladesh only 7%. Why is that? And I think we had a brilliant analysis, access to finance, et cetera, et cetera. I'm not going to talk about finance because that has been, I think, eminently covered. I think in our ecosystem of vendors, partners who work with us to provide components and finished product for our business, both for retail and for export, the single biggest challenge for women to work in this industry, like most industries, is access to finance. And I think that statistics that, 63% of the source of investment for women comes from own savings, tells you the story. Bragg Bank has shown the way, and Bragg Bank continues to pioneer lending to women. But unless women get access to finance, it's very hard to grow. What is happening in our industry in the last 15 years has been a transformation. We see young women graduates from the College of Leather Technology, from other universities in Bangladesh, come out and not look necessarily for a first job. They're becoming entrepreneurs. I know 2 young ladies who've created brands. One is called Leatherina, who is not only exporting, but also exporting ethically made products from Bangladesh and earning accolades across the world. Her biggest single challenge was, of course, first finance, but second was also acceptance. Because the industry is extremely old-fashioned. It's populated by old men like me, so there's a mentality problem. And we think that the business should be, in many cases, the front face of the business has to be a man. That's changing, and that's changing rapidly. Because we are seeing that the entrepreneurship and also the technical ability of women in this field is improving. See, my humble advice to young entrepreneurs, women entrepreneurs would be, A, you've got to acquire the technical skills because any business that you build starts with product. We are old-fashioned at Apex. We believe that creating good product is the only way to win business. And you can have the best marketing in the world and you can have the best e-com site, but if you don't understand your product and you don't know how to excel in that product and you don't understand your customer, you're not going to win. We know many, many examples in neighboring countries where some of the best fashion brands, and leather normally works in the fashion space, Tamara will speak better about fashion than I can, are women-created brands. But at some level, as we've heard, the ability to scale becomes a problem. And we find that as a big problem in our sector.
They start off small, they start off in a cottage industry, they start off in rented premises, but then when it comes time to scale up, they stumble. Often cases they're working in rented premises, banks will not lend to people who have rented premises. They will go for a trade license, a big problem. They'll go for a Department of Environment clearance, big problem. So I think two specific recommendations from this panel, from myself. One is we've seen great success in something called an Export Development Fund, an EDF. I would like to humbly propose a WEDF, a Women's Entrepreneurship Development Fund. It should be set up by the Bangladesh Bank, it should be backstopped by the Bangladesh Bank, and it should refinance. And I completely agree with Barrister Nihat Kabir. I sit on the jury of something called the Ideas Jury Panel. We are giving away hundreds of crores of takas to so-called young entrepreneurs and startups. That's great. What about existing women entrepreneurs who've been doing business for 5, 10, 15, 20 years? They're not getting the funding. So the government of Bangladesh should set up a similar kind of fund, which should be treated as, you can call it angel capital, you can call it growth capital, and the requirements for that fund should be, we will get returns either as equity, or we will not get returns at all. But you treat it as a typical loan product, women don't have access to finance. So very quickly, one other thing. I think another huge problem for women in terms of accessing the, shall I say, the medium and the larger sector is also knowledge of how the larger sectors work. Let me explain to you what that means. If you go to neighboring India, there is a product that a lot of consumers, our consumers wear. It's called a juti, a kolhapuri chappal or a juti. Now you go to India, large enterprises will take that business on, get a huge order from Marks and Spencer's or Macy's, and then they will subcontract with the MSME, specifically the SME and the cottage sector. In Bangladesh, this is not possible because we have something called the bonded warehouse system, which is a great innovation, but archaic at the moment, in my opinion. Because we are allowed to import raw materials duty-free, but we cannot give you the raw materials that you need to produce that for us. We know you can do it better, you can do it faster, and often you can do it cheaper than us. We have the marketing access, you have the know-how, but we are not allowed to connect because of outdated customs rules, outdated VAT rules, and outdated attempts at financing. So if we fix these three, I think we can create incredible more women entrepreneurs in Bangladesh. Thank you. Thank you, Syed Nasim Manzoor. I think you have really touched the right points, the access to finance. And the main thing is the mindset. You've talked about the thing that everyone thinks about owning an enterprise. People think it has to be a woman, it has to be a man, not a woman. And what you've mentioned, like the skills. When I used to work for this SME banking sector, I saw that, there is no kind of a more structured environment for women to actually learn how to utilize their funds, or an entrepreneur using 200,000 taka loan, and then from there to going to like 50 lakhs taka loan. How to utilize the funds and how to use it in the product costing. So the knowledge gap is very much important. And you have mentioned that WED. That's really, really a nice, I think, suggestion for the Bangladesh Bank to create. There are a lot of SDG fund, ESG fund, and a lot of innovative funds are creating, but women has like why still it's like 7% owned, and the women loan disbursement is less because we do not have the access to funds. So I think this will really help, and people like you, leaders like you, will create a difference. Now going over to our next esteemed panelist, Ms. Tamara Abed. She is Managing Director of Arong and Managing Director of BRAC Enterprises, chairs the board of BRAC University, and sits on the multiple boards of BRAC Investments since 2002 until now. And Ms. Abid is connected to BRAC's 10 social enterprises, including Arong, BRAC Dairy, and BRAC Seed and Agro. Before BRAC, her career started with Peregrine Capital, and then Goldman Sachs. She's passionate about driving value-based business models, operating at the intersection of social good, sustainable business, and inclusive growth. And
talking about her achievements. She's the World Economic Forum's Young Global Leader. Besides, she is among the Asia's 21 young leader and receiving the Outstanding Women Leadership Award from the World Economic Leadership Congress. So Tamara has recently received the award of CEO MD of the Year by Social Business at the first Bangladesh C-Suite Awards. So you've been heading BRAC's 10 social enterprises, including Arong, BRAC Dairy, Backseat, and others. Even then, Arong was a household name when you joined Arong. So it was not as big as today. So under your leadership, Arong has grown from strength to strength and celebrating 40 years in 2018 and as Bangladesh's most popular lifestyle retail chain. So you've been instrumental in driving the expansion of Arong in 21 national outlets, multiple brands, e-commerce, and digital platforms. So what were your strategies to take Arong to the next level, my question to you, and making it most popular lifestyle retail chain in this country? And also, how many women, what is the success of the women, those who are connected to Arong and other enterprises of BRAC? Thanks. Thank you, Farzana Appa. Thank you to the organizers for inviting me. Thank you to the organizers for inviting me to represent the handicraft sector and the handicraft SME sector. So I'll just talk a little bit about Arong and what took it to the next level. But there were many things we worked on, but I'll focus on our supply chain. But first, if I can say that, to take any organization to the next level, one must work on every part of the organization and try to improve and, sort of be on a continuous improvement journey. So we worked on many things. I'll talk about strengthening our supply chain last because I think that's the most relevant here. But we worked on multiple brands targeted to our customers, and so we now have 5 different brands, including our mother brand Arong. And we are also continuously introducing new product lines to enhance our offering to all the segments. And we have had a very strong focus right from the beginning, right from when Arong started in 1978. It has had a very strong focus on design, product development, and quality. So we have had, even I remember in the late 70s and early 80s, we've had designers coming here from India when we didn't have design schools here. I remember our founder hiring designers in the 80s. We've sent designers from here to study abroad, to train designers, expose them to various materials, archives, libraries, books, materials, things like that. We've been very focused on product development and quality control, where we have a very strong quality team. And so we have our product designers, our merchandisers, our quality controllers, our pattern masters work very closely together at the product development stage in order to ensure that we get quality products produced in the end. We've also worked a lot on enhancing our customer experience, whether it's through technology, training, improving our outlet infrastructure and ambience, our customer relationship management, and all of our touch points, which gives customer feedback. And we not only collect a lot of customer feedback, but we work on all of those to improve on those things. But I'll focus on one of the most important things that has taken Arong to the next level, and that has been strengthening our supply chain. And as you probably know, Arong sources from over 600 micro, cottage, and small entrepreneurs, as well as we have our production centers all over Bangladesh, where we employ, about 24,000 women in our production facilities that are scattered all over the country. I'll focus on our SME segment. I think when I joined Arong, what I saw is that the small cottage industries, the micro industries, they had a really tough time dealing with orders that would peak before Eid and then they would totally fall after Eid. And that made it very difficult for these entrepreneurs to hold on to their skilled staff, to hold on to pay the rent for their factories, and to operate generally. So, this yearly sort of peak and expanding and taking,
workers which they haven't worked with before and they weren't unskilled. So it not only helped, it not only hampered them being able to sustain their enterprises, but it also hampered us getting quality products from them because their workers were, their factories were expanding and shrinking all the time. So one of the things we focused on is how can we make these orders sort of more smooth through the year. And that meant, Arong taking, ordering early and taking products early. Sometimes, we start taking Eid products for the next year, 10 months before the next Eid. So we try to sort of keep a very smooth level of orders throughout the year. And that has really helped our small and micro entrepreneurs, sustain their businesses and also be able to retain the skill that they, and the workers that they develop. The other thing is, we've had a separate department that we've had for social compliance and producer development. And by that, and not only do we have our own compliance, although, we don't have any export buyers and we don't export. So our compliance is basically for our own self-governance and making sure that we are working, with factories who are also providing their workers with a decent workplace, with the kind of facilities, payments, etc., on time and things like that. And what it also helps us do is improve the conditions and the factories, the machinery, the production process, and all of that. So through that, we visit factories, we not only audit them, but we then give them an improvement plan. And we work with our producers to improve their factories, right from giving them ideas and what they need to financing those factory improvements. So we do give our producers loans, and that also helps them, to be on a constant path of improving their factories and their production techniques and all of that. We also do a lot of capacity building and training, so wherever needed. And we found that, as small, cottage entrepreneurs turns to micro and then micro goes to small, as businesses grow bigger and some of the women entrepreneurs, when they do things on their own and they're going to the market getting the raw materials and they're giving the work to their producers and they're keeping their accounts, their hishab nikash, and they're, they're coming to Arong and delivering the goods and all that, somehow they can manage. But when they start to go bigger and they need to employ people to keep their accounts and to manage their production and they can't do all of that on their own, then they start facing a lot of problems. They will have people who will run off with their, will just cheat them and run off with their money. So at that point, they start to lose control of how to manage this, and they start to lose control of how to manage their finances. And this is the stage when they start to go to banks and NBFIs for loans. And oftentimes, they don't know, as Nihadapa was saying earlier in the presentation, they don't know how to manage their loans and how much they should spend, how much they should price their products. Often they're giving interest to the bank, but they haven't factored in the financing cost into the pricing or the costing of their products. So a lot of financial capacity training is required for people to be able to run their businesses effectively. And some of the women, they start and they're sometimes not very educated. It's not just the women, also are men producers, And it's difficult for them to, keep accounts and understand a lot of the other things they need to understand. So there's really a lot of need for capacity building, I think. So I think what we've done is our biggest asset is our supply chain. And that is what's taken Arong to the next level. And that's what's been Arong's sort of main USP, because, one of the things we've done is we've stuck to our core, which is crafts. And our reason for being is to support artisans and women. And we have, although it may have been easier to transform to, more computerized embroideries, machine-led production and all that, we have managed to stick to our core, and that has become our USP, and that has become something that distinguishes our brand from most other brands in the country. Thank you. Thank you, Samara. That was a wonderful
way of saying that the total ecosystem, you are actually working on a total, building up a total ecosystem of how to improve women in terms of their livelihood, that you mentioned that regarding their work condition, their work environment, and security, and the health security is also one of the issue. Like now we're talking about ESG, where like environment and social, and also governance. You mentioned that you focus on the governance and your USP, your craftsmanship, and the training that you've mentioned. So this is a kind of, I think, this model can be actually showcased outside, and then Bangladesh Bank or the institution or the policymakers can make a kind of this kind of ecosystem, and then spread it out to other industries to how to follow this. I think this is a great example. What you've mentioned, many things about the supply chain, the CRM, it's amazing. Thank you so much. Now I will be going to our next speaker, who has come from all the way from Malaysia. Dato Tom Abang Sofi, Chairman, National Art Gallery, Malaysia. And she's the chairman of National Art Gallery, Malaysia, for over 30 years. She has helped dress countless royalties and celebrities. So her special cutting skill allows to offer 1 or 2 sizes which can be worn by ladies from size XL to XL. XS to XL, sorry. So that's a very interesting area that you work on. So with over 30 years of your experience, your collection assimilate the old with the new and the traditional with the contemporary. So making traditional elements more accessible and acceptable within the context of global trends has been the signature of your designs. So my question is, when you started your venture, and what were the challenges you have faced, and why you have chosen for celebrities? That's a niche market. I mean, if you go to, if you want to go to the mass, if you want to kind of improve the livelihood of women in Malaysia, across Malaysia. So why did you choose that, and do you have any plans to do a mass production in terms of the art gallery, of the designs that you've mentioned? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm actually a fashion designer. It's a passion and a hobby that became a rizki, because I have always been a person who loved fashion. Everything in the house was always cut and made into something that I would wear. But I started my fashion venture when I was already a housewife of 2 kids. And when my second daughter was 2 years old, I decided I cannot be a housewife, and I really would like to, create more things fashionable, and because people were always asking me where I get my clothes. So I took a short course in London. I came back. I'm just like to share a story, because we've heard so much finance. Let me talk about the fun side of fashion. So I came back, and it was an economic slowdown in the world. It was 1986. But me being so passionate about fashion, I decided there's a lot of businesses that was to be sold, like workshop. And I told my sister, look, why don't we just start a fashion, because I've just got all these ideas. And we did. But she was the finance person, I was the creative person, so it was like I was creating things. But 6 months down the road, I have 35 workers. So that's when things stalled a little bit, because we also had a factory that made uniform, but no company was actually making new uniforms. So those were the things that came. But the passion that I had, that was not going to stop me, because what I did was, not realizing it, I was actually building a brand. I was building a brand name that became a household name in Malaysia, because this was like pre-influencers, pre-social media. I actually had lots of friends who were very famous singers then. So I was designing things for them, and some of them
One particularly was my lucky break. She married the Sultan of Brunei's brother. So I had to do at least 30, 40 clothes for her a month. Yeah, and I love it because she said, no budget. So that was pretty wonderful for me because it became a career, but at the same time, because I wasn't so concerned about making uniforms anymore, I was actually concentrating on wear that was going to suit most women. So at the end of the day, you really have got to up your game all the time. Because at first I was just using for private clients. Then you start to realize that you can't depend on that. So you have to, so because it was a slowdown, I was actually concentrating on building my brand, but also looking at what your customers actually want, and especially the whole country, what they actually want. So I was actually making clothes because I've been pregnant, I've been very slim, I've been big, and I knew that at the end of the day, you want comfort with a lot of chicness. You know, comfort, clothes that the wearer makes a statement. So I started to design things that actually fit a lot of people of many sizes. And it actually worked. And so on, and it actually became a full-time career. My brand became very popular, that when it came to a time when digital came on, when people started to be doing things online, I started to go mass. And I was getting a little bit tired of meeting clients too much. I went online and I started to reach so many people, but the design has got to be always on the top. And you always have got to see the relevant world colors, the ramp of the world. So I did a lot of shows overseas, because that's when you start to get, in Malaysia, there was also a time when hijab became very popular. The Muslim market was huge. So I started to design very flowy things that went into the market, and I did a lot of scarves. That was actually a huge market. It is actually knowing to tap into what your customers want and what the current trend is going to be. And I don't know why, alhamdulillah, I've always had that knack of actually sometimes knowing about it. So I went to tap into some of these markets, and because I built a brand for the last 25 years, I have lots of people who would like to invest in any of the product I do. So that's why when we talk about finance, I'm the creator, I'm the designer, so there's always someone else who take care of the financial part, which was my sister. Thank you. I think just sharing a little bit, and at 28 years old, I started a new life. Thank you. Thank you, Dr. Tom. That was a really, really great story that you had, that even after being a mother of 2 children, you didn't stop dreaming. And that is one thing that, is actually the driver of an entrepreneur's business, that passion drives business, passion drives growth. Without passion, no one can, excel. And you talked about, how you gone into the mass level, and which we are talking about the digital system. That's how you went to the, digital market. And someday maybe you will get designers from Bangladesh to make you products, and then those designers can also export in Malaysia. We hope to see that day. So moving on to our next, and now we're going for the next round of questions. I would like to ask our esteemed panelist, Mr. Syed Masim Manzoor, and starting from sourcing, designs, and quality control to integration of technology and production, how you have adapted and upgraded over the years to bring Epic's footwear to this height, and
what is your winning strategies that young entrepreneurs, especially women, can take inspiration from? And being the public listed companies, BAPLC's vice president, do you think like what strategies should be taken to like embed women entrepreneurs into going into listing? So should we have a separate listing for women category, or should we have it in the SME category? Thank you so much. Thank you. That's a two-part question. I'll try to do the first part. I think Apex in our journey over the last 32 years, we are an accidental brand. And what happened was that we started making for international brands. We started learning the technology from making for our export customers. So whether it was Italy or Germany or Japan. And then over the years, we realized that when we would take people to our factory visits, they wanted to buy those shoes in Bangladesh. So almost on a whim, we decided to try and sell those products in Bangladesh. And as I said, accidentally discovered a market. Now, if you look at manufacturing as a transition in the world, it all starts with something called OEM manufacturing, original equipment manufacturing, where you don't create anything. You don't create any intellectual property. You don't design. You basically convert somebody else's design. The second phase in that is original design and manufacturing. And I think that is the single biggest distinguishing feature about Apex, which has kept us going for so far, where you create in-house, as Tamara very correctly said, in-house product development capability. এখানে আমার মনে হয়, if I may speak in Bangla for a little bit, বাংলাদেশের অনেক কিছু করার আছে। কারণ আমরা সব জায়গায় দেখি যে প্রোডাক্ট ডিজাইনার মানে আমাদের একসময় ছিল একটা আতেল একটা জিনিস। আমি একটু ড্রয়িং করতে পারি, আমার চুলটা একটু লম্বা, আমি একটু ময়লা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াই, এটা কিন্তু নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডিজাইন একটা সায়েন্স, এবং এখানে আমার ভীষণ দুঃখ যে আমরা বাংলাদেশে এই জিনিসটাকে ঠিক ওইভাবে দেখি না। আমরা যদি দেখি বিদেশে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট ডিজাইন ইজ আ 4-year কোর্স, ইউ ক্যান ডু আ PhD ইন প্রোডাক্ট ডিজাইন। সো সেই ডিজাইন কিন্তু যে কোনো জিনিস হতে পারে, এটা সানগ্লাসেস হতে পারে, কম্পিউটার কোড ইজ ডিজাইন, টেলিভিশন ইজ ডিজাইন, ফ্রেগ্রেন্স ইজ ডিজাইন। সো এই ডিজাইনের জায়গায় যদি কাজটা করা যায়, যেটা আমরা করেছি, প্রথমে ইটালিয়ানদের কাছে শিখেছি, পরবর্তীতে নিজেরা করেছি। আজকে আই এম ভেরি হ্যাপি টু সে দ্যাট এপেক্স শুধুমাত্র আমরা স্টিভ ম্যাডন তৈরি করে রপ্তানি করি না, আমরা বাংলাদেশেও স্টিভ ম্যাডন তৈরি করি। কিন্তু তার সাথে হয়েছে কি, আমরা নিজেরা ব্র্যান্ড তৈরি করা শুরু করলাম। কারণ দিনের শেষে ওই ট্রানজিশনের কথা বললাম, প্রথমে আরেকজনের জন্য বানাবো, তারপরে শিখবো, তারপরে নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করবো। এই ট্রানজিশনে যদি থাকা যায়, তাহলে আজকে যেখানে আমরা পৌঁছেছি, যে আমরা এক্সপোর্ট করছি, আমরা পৃথিবীর প্রায় 37টা দেশে 80টা রিটেল ব্র্যান্ডের জন্য রপ্তানি করছি। বাট আই এম মোর প্রাউড অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আজকে বাংলাদেশে আমাদের 253টা দোকান, আমাদের 220টা ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমাদের প্রায় 300টা হোলসেল পার্টনার, আমরা আমাদের নিজস্ব 12টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করছি। এই ব্র্যান্ডগুলো হোম গ্রোন, এই ব্র্যান্ডগুলো আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন, ভালোবেসেন বলে আমরা চালাতে পারছি। আজকে বাংলাদেশে একটা আনবিলিভেবল মার্কেট। একটু আগে তো আমরা যেটা বলছেন ডিজিটাল, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। আমরা রিসেন্টলি একটা ছোট্ট অ্যাড করেছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। একটা অ্যাডে উই গট 1.5 মিলিয়ন এনগেজমেন্টস। এটা কিন্তু অন্য দেশে পয়সা দিয়ে করা যায় না। মানুষ ভালোবেসে, এটা শুধু আমরা না, আরং করছে, অনেকে করছে, বাংলাদেশে ফ্যান্টাস্টিক ব্র্যান্ড হচ্ছে। এইটার একটা বিশাল এনার্জি আমাদের কাছে আছে। এবং আপনারা যারা উদ্যোক্তা, উইমেন অন্টারপ্রেনার, ইউ নো দ্য পালস অফ দ্যাট কাস্টমার প্রবলি বেটার দ্যান উই ডু। আমাদের একটা ছোট্ট ব্র্যান্ড আছে কল নিনো রসে। আমাদের ট্যাগলাইন হচ্ছে থামা মানা, বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তার জন্য থামা মানা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এটা। কিন্তু সেখানে যেটা লাগবে, আমি মনে করি যে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় একটু ফোর্স করতে হবে। আমি যদি একটা উদাহরণ দিই, আমাদের 7টা ফ্যাক্টরির মধ্যে একটা ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন হেড ইজ এ ইয়াং লেডি, 27 বছর বয়স। এবং ওনাকে যখন আমরা প্রোডাকশন হেড করলাম, আমাদের কিছু বয়স্ক আমার মতো মেল কলিগ, they didn't want to work under her. We fired them on the spot. This is a problem with mentality, because you cannot do this. She's a footwear technology, she's talented, she jumped over 3 people to become the head. এই জায়গায় আমার মনে হয় কিছু পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন, if I may use the word, দরকার হবে। We need to reinforce that belief that women can. And we don't do it because it's charity. We are not an NGO. We're a for-profit organization. But it makes business sense. Last Women's Day-তে আমাদের গ্রুপ CFO উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রায় 52% আজকে মহিলা। So the best talent in the country, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু more selective than Harvard. ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়া is more difficult than Harvard. তো সেখানে যদি অর্ধেকের বেশি মহিলা হতে পারে, আই এম ভেরি এম্বারেসড দ্যাট আমাদের এক্সকোর 40% এখনো মহিলা না। সো আমরা কি বলি, আমাদের 17,000 সহকর্মী এপেক্সে আমাদের 60% হচ্ছে মহিলা, বাট
let's say at the operator level. 22% হচ্ছে staff level. Senior leadership team এ কয়জন? We are not doing good enough. তো এইখানে যদি ড্রাইভটা নেওয়া যায়, we set ourselves target that by end of this year 10%, next year 20%, তারপরে বছর 30%, you can make that change. So I think এটা makes business sense because you get talent. Second হচ্ছে you understand your consumer a lot better. আপনি যে কোনো বিদেশি ব্র্যান্ডে যে দেখেন, the buyers, the head merchandisers, the directors of purchasing are very often, more than often, women. So you have to have people who understand that market. As to the second question, I will say having a separate board for probably women-listed companies is not possible, not feasible right now. But giving them access to that market, how can you raise funds through the public limited boards or to the capital market? There is something called impact investments. And we know in Singapore there's a separate board. There's an incredible Bangladeshi woman, I'm very proud of her, Doreen. She created this whole concept of impact investment. Eta amader bisekke amra bolte pari. Can you create a separate vehicle for impact investment opportunities? Certain small women entrepreneurs can come together. You can club together. As Arong created the cooperative of artisans, we can create a cooperative of investors, of entrepreneurs. তাদেরকে যদি একটা common facility list করা যায়, that might be an easier way. Because the cost of listing and the complexity of listing a company in Bangladesh is very high. It may not be for everybody. Thank you. Thank you, Nasim Bhai. I mean, you have really kind of nailed the point because you said that, original equipment manufacturing and original design manufacturing. This is something that we should learn. সব কিছুই আমরা পারবো, সেটা না আমাকে আগে শিখতে হবে, শিখে নিতে হবে, তারপরে, you have your own brand, but then having the technical expertise and knowledge, then you can also, strengthen your brand. That's something to learn. And then what you mentioned that now you have 36 brands, or no, 80 brands. Sorry, 12 brands and 80 probably distribution point. Would you mention? 300 distribution points. So this is something that, it's success story গুলি আমাদের আসলে আরো শোকেস করতে হবে এবং আসলে যেটা একটু আগে বললেন যে that is very important. Lady boss এটা কিন্তু অনেকেই accept করতে পারে না। আরেকটা হচ্ছে যে অনেক সময় যে ইয়াং জেনারেশন যে ফাস্ট ট্র্যাকিং, এখন যে আমরা যে ফিউচার লিডার প্রোগ্রাম অনেকেই করেছে, আমাদের অর্গানাইজেশনও আছে, যে ফাস্ট ট্র্যাকে যারা আসবে তাদের ভিশনারি লিডার, তাদেরকে আবার অনেকে যারা নিচে আছে তারা accept করতে পারে না। এখানেও একটা মাইন্ডসেট গ্যাপ আছে, আমার মনে হয় সেখানেও কাজ করতে হবে। And what you mentioned about creating an impact investment vehicle or facility in the BSEC, that is a very good suggestion, and I'm sure BIDA can also take it up, and then we all can work for to empower more women to be listed or to have this opportunity or access to impact investments. Ladies and gentlemen, we actually have another speaker, Dr. Mohammad Mahfuzur Rahman. He is the Managing Director of SME Foundation. He is retired Additional Secretary of Bangladesh Government and Director General of Bangladesh Industrial Technical Assistance Center, BTAC, Ministry of Industries. He is the ex-economic minister of Bangladesh Embassy, Rome, Italy, for the term of 2012 to 2017. He was the chairperson of Group of 77. And the term of 2015 and 16. At the time of working as alternate permanent representative at Rome, based UN agencies, namely FAO, IFAD, and WFP, he was directly linked with finalization of the SDG goals number 1 and 2. So, Mr. Mahfuzur, sorry, I'm extremely sorry. Sincere apologies that Mohammad Mahfuzur Rahman, you have had a long and illustrious career in public services. So prior to joining SME Foundation as an MD, you have served years of as an additional secretary. So you have also been a director of Bangladesh Public Administration Training Center and the Director General of Bangladesh Industrial Technical Assistance Center during your long years in civil experience. So we want to know that access to required fund in common is a common challenge of most SMEs.
face at the beginning of many SMEs fail. And we had a discussion already, the other speakers have talked about. So from your experience, how do you think SMEs can overcome this crisis, being a managing director of the SME Foundation? আসসালামু আলাইকুম আমি সবার শুরুতে ক্ষমা প্রার্থী কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন সম্ভবত সকলেই জানেন যে আগামীকাল থেকে একই সঙ্গে আমি দাওয়াতটাও দিয়ে দিচ্ছি 10ম জাতীয় এসএমই মেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে বিআইসিসিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র আগারগাঁয়ে সেইটার প্রস্তুতি আগামীকাল যেহেতু উদ্বোধন আসলে জাইগান্টিক ওয়ার্ক সেটা করতে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে এবং একই সঙ্গে ট্রাফিক জ্যামের কারণে আমার দেরি হয়ে গেল আমি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত ফর লেট অ্যাটেন্ডেন্স ইন দিস ভেরি হাই ইম্পর্ট্যান্ট উইমেন সামিট সরাসরি প্রশ্নে চলে যায় যে কথাগুলো বলা হলো যে আমাদের উদ্যোক্তাগণ এটা তো একটা চ্যালেঞ্জ আমরা টাকা পয়সা পাই না শুরু করতে পারি না টাকা পয়সা দিয়ে এটা কিন্তু আমরা জানি সকলেই জানি কিন্তু তার পেছনের একটু গল্প আছে গল্পটা তো আমি এভাবেই শুরু করি আমি মনে করি যে আসলে ব্যবসা করতে হয় নিজের টাকা দিয়ে শুরুতেই আমি যদি মনে করি যে আই শ্যাল স্টার্ট মাই বিজনেস ফ্রম দি ব্যাঙ্ক অ্যান্ড নন ব্যাঙ্ক ইনস্টিটিউশন ওভার নাইট টুমরো আই এম প্ল্যানিং টুডে অ্যান্ড টুমরো আই এম অ্যাপ্লাইং ফর বিজনেস I think no banks and institution will be able to give me money. দিবে না তারা প্রথমেই দেখবে যে আমার কমিটমেন্ট কি আছে হাউ কমিটেড আই এম টু বি অ্যান বিজনেসম্যান অর অ্যান এন্টারপ্রেনিয়ার্স নাম্বার 1 সেকেন্ডলি তারা যে জিনিসটা দেখবে যে ফাইন্যান্সিয়াল ভায়াবিলিটি কি আছে অর্থাৎ আমি সরকারের টাকা ট্যাক্সের টাকা বিশেষ করে জনগণের ট্যাক্সের টাকা তো ব্যাংকে থাকে সেই টাকাটা দিলে টাকাটা ফেরত আসবে কি না তার সম্ভাবনা কতটুকু এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে একটা মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট যে সমস্ত কাগজপত্রগুলো লাগে ট্রেড লাইসেন্স লাগে কোথাও কোথাও টিন বিন লাগে এনআইডি লাগবে এবং এগুলোর মধ্যে মিল থাকা এখানে ভুল ভ্রান্তি থাকলে চলবে না তো মোটামুটি এক মিনিমাম একটা ডকুমেন্ট থাকতেই হবে দিজ আর দি অ্যানাদার রিকোয়ারমেন্টস আর একটা হচ্ছে যে যে ব্যাংকের সঙ্গে আমি টাকা চাই সেই ব্যাংকের সঙ্গে আমার রিলেশনশিপটা কতটা আসলে আমরা বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকও বলছে অর্থ বিভাগে বলছে যে এই লেনদেনটা কিন্তু হবে ব্যাংকার্স কাস্টমার রিলেশনশিপের উপর ভিত্তি করে তো আমার যদি ব্যাংকে যাওয়া আসা না থাকে আমার যদি একটা অ্যাকাউন্ট না থাকে ব্যাংক যদি আমাকে না চেনে তাহলে হাউ ব্যাংক ক্যান রিলাই অন মি আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবে সেই জন্য এই ব্যাংকের সঙ্গে একটা মোটামুটি জানাশোনার ব্যাপার থাকতে হয় এই মোটামুটি 3-4টা জিনিস যদি থাকে তাহলে আমি মনে করি যে ব্যাংকের কাছ থেকে বা নন ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা পয়সা পাওয়া সম্ভব তবে সবার আগে আবারও বলছি সেটি হচ্ছে ব্যাংক বিবেচনা করবে আপনার ব্যবসাটাকে ডকুমেন্টের চাইতেও আপনি যে ব্যবসাটা করতে চান আপনার উদ্যোগটা ইনোভেটিভ কিনা মার্কেটে তার সম্ভাবনা কতটুকু হোয়েদার দিস মানি উইল বি রিটার্ন টাকাটা ফেরত আসবে কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু বেশি ভাবা উচিত যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংকের বন্ধুরা এই বিষয়টিকে না ভেবে এক গাদা ডকুমেন্টসের কথাই তারা বেশি ভাবেন তারা দেখতে চান না বুঝতে চান না যে আমার ব্যবসার সম্ভাবনাটা কতটা তো আমি কিন্তু সবসময় সে কথাই বলি যে আমাদেরকে কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এইভাবে চিন্তা করতে হবে এবার আসি স্টেটের কি করণীয় আছে বিশেষ করে যারা নতুন উদ্যোক্তা আপনি যে কথা বললেন যারা ব্যবসা করতে চায় এখানে আমি মনে করি সরকারের বা স্টেটের রোলটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত কিভাবে ব্যবসা করার জন্য আমরা তো এই দেশে এত জনসংখ্যা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আছে আমাদের লেখা ছেলেমেয়েরা তৈরি হচ্ছে লেখাপড়া করছে তারপরে তারা চাকরির বাজারে ঘুরছে হতাশ হচ্ছে আমরা কিন্তু তাদেরকে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে ইন্সপায়ারেশন সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারছি না অ্যাজ বিং দি স্টেট সরকারের এই জায়গাটা এগিয়ে আসা উচিত আমরা একটা বড় ধরনের স্টার্ট আপ ফান্ড তৈরি করতে পারি উইথ এ মিনিমাম ইন্টারেস্ট রেট আমি বলি 1-2% ম্যাক্সিমাম 2% ইট শুড বি এই স্টার্ট আপ ফান্ড আমরা কত জায়গায় কত টাকা দিচ্ছি ভর্তুকি দিচ্ছি কৃষি খাতে ভর্তুকি দিচ্ছি লক্ষ লক্ষ হাজার কোটি টাকা তো আমাদের নতুন উদ্যোক্তা যারা ছেলেমেয়েরা তৈরি হবে তাদের জন্য আমরা 1000 কোটি টাকা রাখি না কেন বরাদ্দ প্রতি বছরের জন্য 1000 প্রথম বছর 1000 কোটি টাকা তারপরে আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি উইথ 1% 2% ইন্টারেস্ট মিনিমাম একটা তার যদি এসএসসি সার্টিফিকেট থাকে সার্টিফিকেট এনআইডি দিয়েই তো দেওয়া যায় 1 লাখ 2 লাখ 5 লাখ টাকা শুরু করতে হবে ছোট টাকা দিয়ে এই টাকাটা দেওয়া যায় ইজিলি উইদাউট জাস্ট এনআইডি অ্যান্ড আর যদি মনে করেন ছোট একটা ট্রেড লাইসেন্স ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাওয়া যায় এবং যাদের লেখাপড়ার সার্টিফিকেট আছে আপনি একটা সার্টিফিকেট রাখেন না এইটা দিয়ে 1-2%-এ আমি মনে করি স্টার্ট আপ ক্যাপিটালটা করলে 3-5-10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 3 বছরের জন্য দিয়ে দেন 2%-এ আর একটা কথা যদি 3 বছর পরে উনি ঠিক মতো রিপেমেন্ট করে এই 2% ইন্টারেস্টটাও তারা ফেরত দিয়ে দেব যাতে করে তিনি আরও বেশি লোন পেতে পারেন
এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের খুব বেশি যে বাজেট লাগবে আমি তা মনে করি না। এইভাবে যদি স্টেট চিন্তা করে, গভর্নমেন্ট যদি চিন্তা করে, তাহলে আমাদের পক্ষে অনেক বেশি উদ্যোক্তা তৈরি করা সম্ভব এবং তাদেরকে অর্থায়নের আওতায় আনা সম্ভব এবং তাদেরকে দিয়ে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য এই দেশকে আমরা যেখানে নিতে চাই সেখানে কোনোভাবেই আমরা নিতে পারবো না যদি আমরা উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়াতে না পারি। এখন যে স্ট্যাটাস আছে, আমরা যে গতিতে এগুচ্ছে, আপনারা দেখেন হিসাবটা কি, আমরা আমাদের জিডিপিতে এসএমই খাত যারা ক্ষুদ্র তাদের কন্ট্রিবিউশন এখন আছে 25 থেকে 26%। আমাদের এসএমই পলিসিতে বলা হয়েছে 2024 সালের মধ্যে 32% উন্নীত করতে হবে। অন্যদিকে আমরা ফাইন্যান্সিং করছি না, ফাইন্যান্সিং যাও করছি তাও খেয়ে ফেলতেছে বড়রা, মাঝারিরা। বড়রা এখানে আছেন, তারা কিছু মাইন্ড করবেন না। মিডিয়া মানে অ্যাবাব যারা, তারা কিন্তু আমরা দেখেছি প্রণোদনা প্যাকেজের টাকাটা কোথায় গেছে, 20,000, 40,000 কোটি টাকার হিসাব করে দেখেন বেশিরভাগই চলে গেছে। স্মলরা খুব কম পেয়েছে, মিডিয়ামরা নিয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম। তাহলে তো স্মলদের জন্য হলো না। নারীরা পেয়েছে কত পার্সেন্ট? বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব কি বলে, সারা ব্যাংক সব কিছু মিলিয়ে লেস দেন 5%। এসএমই ফাউন্ডেশন মাত্র 300 কোটি টাকা দিয়েছে। উই কুড এনশিওর যে 30% আমাদের নারী উদ্যোক্তারা পেয়েছেন। 300 কোটি টাকা তো নস্যি। তো এটা যদি 3,000 হতো তাহলে আপনি চিন্তা করেন কত বেশি নারী উদ্যোক্তা। 30% যদি আমরা এনশিওর করতে পারতাম, অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারতাম। সুতরাং এই জায়গাটাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। দিস ইজ দি রোল অফ দি স্টেট। এখানে স্টেটকে কার্পণ্য করলে কোনো অবস্থাতেই চলবে না। আর একটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় চিন্তা করব যে দেশের যে ইকোনমি যেভাবে চলছে সেই ইকোনমিতে আমাদের নারীদের কন্ট্রিবিউশনটাকে বাড়াইতে হবে। নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে, বাট কত হারে বাড়তেছে? গত 10 বছরে খুব ভালো বেড়েছে, 126%। কিন্তু টোটাল উদ্যোক্তার সংখ্যা সেটা কিন্তু স্টিল লেস দেন 7%। যত উদ্যোক্তার সংখ্যা বাংলাদেশে আছে তার এখনও 7% নিচে নারী উদ্যোক্তা, কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে আপনারা আমাদের চাইতে বেশি, পুরুষের চাইতে বেশি। সুতরাং সেই জায়গাটা থেকে বেশি বেশি নারী উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য আমি যে কয়েকটা পয়েন্টসের কথা বললাম এগুলো মনে হয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহলে আমার ধারণা যে ইনশাল্লাহ আমরা উদ্যোক্তার সংখ্যাও বাড়াতে পারবো এবং আমরা এনলাইটেড বাংলাদেশ, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা অনেক বেশি দেখতে পাবো। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান আপনার বক্তব্যের জন্য। আপনি খুব ভালো পয়েন্ট বলেছেন যে আমাদের যে আসলে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে, আপনারা যেভাবে কাজ করছেন নারী উদ্যোক্তারা বাড়ানোর জন্য। এবং একটা জিনিস খুব ভালো বলেছেন যে রিলেশনশিপ উইথ দ্য ব্যাংকস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমার মনে হয় সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকদেরও একটা শুধু ওনাদেরকে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে সেটা দিলেই নয়, একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য মনে হয় আমরা এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য আর নারী উদ্যোক্তা অর্গানাইজেশন যারা আছে আমরা একসাথে মনে হয় কাজ করতে পারি সেই জায়গাটাতে, এই রিলেশনশিপটাকে আরও একটু উন্নত করার জন্য। আর ডকুমেন্টসের যেটা বললেন, আমার মনে হয় ডকুমেন্টগুলি যদি খুব সিম্পল করা যেতে পারে, এবং একটু আগে আমাদের অনারেবল যে কিনট স্পিকার বলেছিলেন একদমই ডকুমেন্ট না থাকার জন্য, যে একটা এনআইডি ইজ এনাফ টু অ্যাকচুয়ালি গিভ আ লোন টু আর ওমেন অন্টারপ্রেনার। আর আসলে ওই যে বিলিফটা থাকতে হবে যে ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স ইন উইমেন অন্টারপ্রেনার, যে সেটা লোনটা ফাঁকি দিবে না। যে কারণ উইমেনরা ইজ দ্য মাল্টিটাস্কার, দে টেক কেয়ার অফ দেয়ার হোম অ্যান্ড অলসো দেয়ার বিজনেস। সো আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে কন্ট্রোলিং এবং ম্যানেজিং অফ দ্য ফান্ডস উইমেন ডু আ বেটার জব দ্যান আ ম্যান ইন মেনি কেসেস। আই নো অফেন্স টু এনি ওয়ান, বাট এই জায়গাটাতে আমাদের মনে হয় মহিলাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, due to the time constraint, I would like to now open the floor for questions for our esteemed panel speaker and also the keynote speaker. If you have any question, I can take questions. Can we have 10 minutes for that? Yeah. Question answer. Thank you. আমি শাহিদ হোসেন শামীম। আমার একটা প্রশ্ন তামারা আপনাদের কাছে, যে আমাদের যারা হস্তশিল্প নিয়ে কাজ করছে নারী উদ্যোক্তা, আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমরা অনেকে টেরই পাচ্ছি না সামনে কি ঘটে যাবে। ঘটে গেলে তারপর হয়তো আমরা বুঝে ফেলবো, করে ফেলবো, যেমন স্মার্টফোন যেভাবে ব্যবহার করছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখন এই মুহূর্ত থেকে কি করা উচিত নারী উদ্যোক্তাদের এই সামনের এই চতুর্থ বিপ্লবকে মাথায় রেখে? ধন্যবাদ। আসলে আমার মনে হয়, থ্যাংক ইউ শামীম ভাই, আমার মনে হয় যে আমরা এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে আমার মতে আমরা একটু বেশি ঘাবড়াচ্ছি। কারণ অনেক কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু এটার ছোঁয়ার আশেপাশেও আমরা নাই আসলে, এবং এটা অনেক দেরি আছে। সো হোয়াট আই উড সে ইজ, এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই। আমাদের অনেক
হ্যান্ডওয়ার্ক এখনো লাগবে, মেশিন ইজ নট হিয়ার টু টেক ওভার ইয়েট। এবং ইয়েস, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে মেকানাইজেশন, কম্পিউটারাইজেশন বাড়ছে এবং সেইখানে ডেফিনেটলি ওয়ার্কার আস্তে আস্তে কমবে, বাট আরও অনেক খাত তৈরি হবে। এবং আমরা যদি সাকসেসফুলি আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন অন্য সেক্টরে আমরা উদ্যোক্তা বানাতে পারি এবং আমরা যদি ফোকাস করতে পারি প্রপারলি অন এসএমই, তো আসলে কোনো হোমোজিনাস গ্রুপ না। সো এদেরকে বোঝা, আইডেন্টিফাইং দিজ মাইক্রো কটেজ স্মল এন্টারপ্রাইজেস, রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিফারেন্ট নিডস, সেগমেন্টিং দ্যাম and understanding different needs এবং তারপরে interventions তৈরি করা that are focused on the needs of some of these segments, whether it's financing modalities, policies, enabling environment, এগুলো আমাদের সব তৈরি করতে হবে। অলসো একটা জিনিস নিয়ে আমার মনে হয় যেটা আলাপ হয়নি, সেটা হচ্ছে যে মহিলাদের জন্য মার্কেট প্লেসেস অনেক বেশি আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, মার্কেট প্লেসেস, সো দ্যাট উইমেন ক্যান অ্যাকচুয়ালি এঙ্গেজ উইথ মার্কেটস অ্যান্ড মার্কেট প্লেসেস। আমাদের বাংলাদেশে এখন যেই অবস্থা, সেখানে একটা প্রপার টয়লেট ফেসিলিটিও নাই মহিলাদের যাওয়ার জন্য, লেট অ্যালোন বাজারে দোকান করার থেকে আরম্ভ করে দোকানদার হওয়া ইভেন। সো এরকম অনেক ইনসেন্টিভস দেওয়া যায়, মানে ট্রান্সপোর্টেশন, রোডস, এগুলো তো আছেই, but we need to create an enabling environment যেখানে female women can operate just like men, just like anybody else. So markets-এ আমার কাছে মনে হয় যে even if the government takes initiative, যে আমাদের যে সরকারি মার্কেট আছে সেইখানে একটা পার্সেন্টেজ মহিলাদেরকে বরাদ্দ দিতেই হবে এবং কিছু ফ্যাসিলিটিস তৈরি করা, that can also go a long way in bringing women out into, because আপনারা যেটা দেখেছেন, we only 7% of our SMEs are owned by women, which is unusual because Bangladesh is doing a lot better in women's empowerment than many other countries. So why are we so behind on women enterprises? Thank you. আমার মনে হয় নাসিম ভাই কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন। আপনি অ্যালাউ করেন শামীম ভাই, আমি একটু অ্যাড করতে চাই, পুরোপুরি একমত তামান্না আবেদের সাথে। আমরা যদি এখন দেখি বিশ্ববাজারে যে চাহিদা, যত অটোমেশন এবং ম্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে, একটা উল্টো রিয়াকশন কিন্তু আরও হচ্ছে, পার্সোনালাইজেশন। হস্তশিল্পের দাম এবং মূল্য কিন্তু বাড়ছে। আমার ইন্ডাস্ট্রি, আমি একজন মুচি, আমরা জুতো নিয়ে কাজ করি। আমাদের জন্য যদি আমরা দেখি, আজকে হাতে বানানোর জুতোর দাম কিন্তু মেশিনের থেকে অনেক বেশি। সো আমার মনে হয় এইখানে কিন্তু একটা কাজ করার জায়গা আছে, কিন্তু এখানে দুটো শর্ত আছে। একটা হচ্ছে যে সেটার মান এবং সেটার ডিজাইন অবশ্যই আপনার মার্কেটের সাথে যেতে হবে, সেটা লোকাল হতে পারে, আন্তর্জাতিক হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে যেখানে আমাদের কাজ করার সবচেয়ে বেশি কাজ বা অপরচুনিটি, সাস্টেনেবিলিটি, অর্থাৎ টেকসইভাবে বানানো হচ্ছে কিনা। আজকে যদি আপনারা দেখেন যে সাবানের আমরা যদি উদাহরণ দেখি, যে বড় বড় যারা বহুজাতিক কোম্পানি যারা সাবান বানাচ্ছেন, ওনাদের পাশাপাশি কিন্তু আমরা থাইল্যান্ডে যাই, ইন্ডিয়াতে যাই, ভিয়েতনামে যাই, হ্যান্ডমেড সোপ একটা বিশাল অপরচুনিটি, এবং সেটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রডিউস, অর্গ্যানিক, ভেজিটেবল, রিসাইকেল, সাস্টেনেবল। আমরা আজকে আপেলের খোসা দিয়ে চামড়া বানাচ্ছি, চামড়ার মতো একটা জিনিস, চামড়া বলো ঠিক হবে না, চামড়ার সাবস্টিটিউট। সো এই যে একটা নতুন অপরচুনিটি, এটার জন্য কিন্তু ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইজ নট দি আনসার। এবং আমি পুরোপুরি একমত আমার আবেদের সাথে। আমাদের বেশিরভাগ কারখানা এখনও, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ক্রস করেছে কিনা আমি এম নট শিওর। সো ফোর্থ নিয়ে যে আতাপটা হচ্ছে, হলপ করা দরকার। এই ধরনের ওয়ার্কশপে আমরা অনেক কথা বলি, কিন্তু গ্রাউন্ড রিয়ালিটি অন দ্য ফ্যাক্টরি ফ্লোর ইজ দ্যাট উই নট দেয়ার ইয়েট। সো আমার মনে হয় মহিলা উদ্যোক্তা এবং বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পার্সোনালাইজড, হ্যান্ডমেড এবং ছোট প্রোডাকশনের এখন একটা বিশাল জায়গা আছে। এবং নিহাত কবি যে একটা কথা বললেন, আপনাদের উপরে চাপ আসতে পারে যে ছোট থেকে বড় হন, বড় থেকে আরো বিশাল হন, এটা ডিপেন্ড করবে শুধু একটার উপরে, মার্কেট। আপনারা যদি মনে করেন যেটা ফিজিবল, শুধুমাত্র সেই জন্যই যে ব্যাংক আপনাকে বেশি লোন দিতে চাচ্ছে বলে আমি যাব, এই বিপদের মধ্যে পড়েন না, বিকজ ওইখান থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই। সো আই থিঙ্ক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লেটস নট গেট ট্র্যাপড ইন টু গ্রোথ। আমরা গ্রো করবো যখন আমরা মনে করি যে দের ইজ নিড টু গ্রো। থ্যাংক ইউ। এটা খুব ভালো একটা আমার মনে হয় সাজেশন, যে আমরা ট্র্যাপে যাতে না পড়ি, যে বেশি লোন নিয়ে পরে আবার বিপদে পড়া। আরেকজন Nihadapa want to add some more points to that. Thank you very much. Just a very small point. আমরা কিন্তু এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং এর কথাই অনেক বেশি বলছি, পণ্য উৎপাদন করা। বিরাট সেক্টরে কিন্তু মহিলা উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা হচ্ছে সার্ভিস সেক্টর, এবং আমার মনে হয় যে সেখানে অনেক কম ইনভেস্টমেন্টে অনেক বেশি
জব ক্রিয়েশন এবং রেভিনিউ জেনারেশনও করা যেতে পারে, এটার দিকেও বোধহয় আমাদেরকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। ধন্যবাদ। জাস্ট একটা Thank সেকেন্ড, you. 30 That's a সেকেন্ড, very- 10 সেকেন্ড এই প্রশ্নে আসলে দেখেন যেটা আমাদের সহকর্মী বললেন যে হাতে তৈরি জিনিসের বিশেষ করে ন্যাচারাল ফাইবার দিয়ে যদি আপনি ধরেন বাঁশ, বেত, নারকেলের ছোবড়া, তালের ছোবড়া, এই সমস্ত প্রোডাক্ট এবং পাটজাত দ্রব্য দিয়ে যদি আমরা এই যে হস্তশিল্প করি, তার কিন্তু ব্যাপক চাহিদা, এবং ইউরোপ আমেরিকাতে এটার চাহিদা ক্রমাগত অনেক বাড়ছে। তো সেই জায়গায় তো আপনার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কখনোই আর যতই আসুক ওইটা আপনাকে হ্যাম্পার করবে না। সুতরাং আমাদেরকে এই ডাইভার্সিফাইড ফিল্ডগুলোকে আইডেন্টিফাই করে তারপরে ছোট ছোট উদ্যোগ নিতে হবে। ধন্যবাদ। আমার এটা খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ যে রিসাইক্লিং, এই যে আমরা এনার্জি মানে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টস যে ডাইভার্সিফাই করার কথা বললেন। আপনারা জানেন কিনা যে কচুরিপানা থেকে পর্যন্ত স্যানিটারি প্যাডস তৈরি হচ্ছে, এবং এই স্যানিটাইজেশনের জন্যই কিন্তু আজকের মহিলারা অনেক কিন্তু এই যে হেলথ রিলেটেড প্রবলেমে ভুগছে এবং বিজনেস করতে পারছেন না। তো আমার মনে হয় এটা একটা খুব বড় উদ্যোগ যে বিজনেস ডাইভার্সিফাই করা এবং নিজের জায়গা থেকে করা। আর কোনো প্রশ্ন আমরা একটু নিতে পারি? জি আপা বলেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি আবিদা সুলতানা মিলি, কাম ফ্রম রংপুর। আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি যে আমাদের বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি নারী, তো এই নারী গোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে হবে। তো নারী গোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে গেলে আমরা অনেক শিক্ষিত নারীরাই ঘরে বসে চুপ করে বসে আছি, কেন আমার সন্তান, স্বামী, আরও অনেক কিছু, এনিথিং। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি, নারী কিন্তু সারাদিন রান্না করে না, সারাদিন কাজও করে না, সারাদিন বাচ্চাকেও সামলায় না, মানে সেভারাল টাইম সে কাজ করে, বাকি তার 3 থেকে হয়তোবা 5 ঘন্টা সময় বাঁচে, এবং সেই সময়টা সে বোর ফিল করে, সে তার বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে, সেটা হাজব্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করে, এবং আদার্স থিংস সে করার চিন্তা করে। তো আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে ঘরে বসে নারীর কর্মসংস্থান। কোনো নারী যদি চিন্তা করে যে আমি মাসে 1000, 2000, 3000 বা সে প্রোডাকশন বেস ইনকাম করবে, এবং সেটার জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রির দরকার নাই, জাস্ট সুই সুতো, এবং সে যেটাতে পারদর্শী। অনেকে আছে কুরুশের কাজ পারে, কেউ হ্যান্ড পেইন্ট পারে, কেউ সুই সুতার কাজ পারে, বিভিন্ন কাজ, কেউ গহনা তৈরি করতে পারে। তো এই যে এখান থেকেও যে কিছু পয়সা ইনকাম করা যায় এবং সেটাতে ইকোনমিক্সে একটা ভূমিকা রাখা যায়, জাস্ট আমরা যদি টাইমটা ক্যালকুলেশন করি যে প্রত্যেকটা নারী যদি কাজের ওপর 3 ঘন্টা করে সময় দেয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি আমরা যারা ওয়ার্কিং ওমেন তাদের চেয়েও আমরা অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারছি। তো আমার মনে হয় সেই দিকটা একটু যদি আমরা চিন্তা করি যে ঘরে বসে কিভাবে নারীর কর্মসংস্থান করা যায়, ইভেন যারা আছে ওয়ার্কিং ওমেন তারা তো মাস্ট ওয়েলকাম, কিন্তু যারা বাড়িতে থেকে কিছু করতে চায় তাদেরকে আমরা স্বাগতম করতে চাই আর কি। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনি এটা একটা কমেন্ট ছিল তাহলে, রাইট? Do you want to make any comment on জাস্ট আপনার কমেন্টের উপরে একটা প্রশ্ন না, কমেন্ট করি, একটা উদাহরণ দেই, তা আপনি বুঝতে পারবেন। বগুড়ার আদমদিঘিতে আমাদের একটা ছোট ক্লাস্টার আছে, যারা ঝুট কাপড় থেকে, অর্থাৎ গার্মেন্টসের ঝুট কাপড় থেকে যারা চমৎকার প্রোডাক্ট তৈরি করে, অর্থাৎ ওখান থেকে সুতাটা বের করে, সেখানে প্রায় 10,000 পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত। আমরা ফিজিক্যালি দেখেছি যে একসঙ্গে উনি রান্না করছেন, আবার ওই সুতাটাকে উনি ইয়ের মধ্যে রোলিং করছেন। তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে, বলে এটা করে আমার প্রতিদিন গড়ে আমার 100-150 টাকা আসে। তো এই যে আসলে তার জন্য সুযোগ দরকার, কিন্তু সেই সুযোগটা তো থাকতে হবে। যদি সুযোগ আমরা তৈরি করে দিতে না পারি, তাহলে বসে বসে সিরিয়াল দেখবে, এছাড়া তো কোনো কাজ নাই, বা বোর্ড হবে। বাট ওই ধরনের সুযোগ, অর্থাৎ এটা আপনারাও চিন্তা করেন যে কি কাজ করা যায়, কমিউনিটি নিজেরা বসে ঘরে বসে চিন্তা করেন যে আমি আমার সময়টাকে কীভাবে কাজ। এখন তো অনেকে অনলাইনে ব্যবসা করছেন, আপনারা সেটাও করতে পারেন। আশা করছি ওই যে বললাম কমিটমেন্ট এবং চিন্তা থাকলে কিছু না কিছু করতে পারবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবং শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং না, নিহাদ আপা যেটা বললেন, সার্ভিস সেক্টরও কিন্তু অনেক ধরনের ঘরে বসে অনেক কাজ করা যেতে পারছে, কনসালটেন্সিও করতে পারছে মহিলারা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারছে। জি আপা বলেন। আমরা কিন্তু এটা শেষ প্রশ্ন, আমাদের আসলে 10 মিনিটের প্রশ্নের ইয়ে ছিল, আপনি আপনার প্রশ্নটা পরে আমি শেষ করে দেব। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি সর্বজয়া নারী উদ্যোক্তার প্রেসিডেন্ট। আমি কিছু ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছি। তো আমার স্বপ্নটাও খুব ক্ষুদ্র, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন হলে অনেক নারী উপকৃত হবে, এবং সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করলে আমার মনে হয় অনেক ক্ষুদ্র নারীরা অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সুযোগ করে দিতে পারবে। তো তারা যে সুযোগগুলো করে দিবে, আমাদের সর্বজয়া নারী উদ্যোক্তা উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্রতি মাসে একটি উদ্যোক্তাদের তাদের আয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমরা হচ্ছে সঞ্চয়ের মাধ্যমে
মাধ্যমে সেটা ব্যাংকে জমা করছি। এই আয়টা আমরা একসাথে করে একটা আউটলেট, একটা শপিং কমপ্লেক্সে পরিণত করতে চাচ্ছি। এই জন্য আমরা গত বছর মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি মহোদয়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছিলাম যে সরকারের আসলে অনেকগুলো খাস জায়গা পড়ে আছে, তো সেই জায়গাগুলোকেও যদি আমরা আসলে এরকম একটি বড় শপিং কমপ্লেক্স তুলে দিতে পারি, উদ্যোক্তাদের নিজস্ব একটি স্বপ্ন যে আমার একটা নিজস্ব আউটলেট হোক। তো এই যে উদ্যোক্তারা যখন তাদের নিজস্ব একটি আউটলেট পাবে তখন কিন্তু তার কর্মসংস্থানের জন্য অনেকগুলো উদ্যোক্তাকে আরও তার প্রয়োজন। তো আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই যে সঞ্চয়গুলো প্রদান করা হচ্ছে এবং এগুলোকে আমরা একসাথে করে একটি শপিং কমপ্লেক্স করব। তো আমরা হচ্ছে আপনাদের মাধ্যমে একটা আমার কোশ্চেন যে আমাদের উদ্যোক্তারা তাদের এই ক্ষুদ্র আয় থেকে তারা যতটুকু জমাচ্ছে তারপরও সরকার আমাদেরকে সাপোর্ট করবে, আমাদেরকে জানিয়েছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন সরকারি যদি কোনো খাট জায়গা থাকে তাহলে অবশ্যই উদ্যোক্তাদেরকে এটা দেওয়া হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আমাদের যেটা চাওয়া যে আমাদের উদ্যোক্তারা আসলে ব্যাংকিং সেবাগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ আমি দেখলাম যে সবাই বিস্তারিত বলছিল। তো আসলে আমরা কি ধরনের এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাবো? আমাদের কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আসন থেকে যদি উঠে আসে যে প্রত্যেকটা আসনে এক একটি করে শপিং কমপ্লেক্স হলে অনেক উদ্যোক্তাই আমার মনে হয় সাফল্যমণ্ডিত হবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনাকে ধন্যবাদ। খুবই চমৎকার উদ্যোগ কথা, কিন্তু এই উদ্যোগটা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। কেননা আমি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। যশোর জেলা, আপনি জানেন যশোর জেলা শহরে খাস জমি নাই, আই ডু নট বিলিভ ইট। যশোর শহরে এক টুকরা খাস জমি নাই যেটা আমাদের নকশিকাথার যারা কতরি করেন তাদের জন্য দেওয়ার মতো। আমরা চিঠিপত্র লিখেছি, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি, পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি, চিঠি দিয়েছি, কিন্তু জায়গা খাস জায়গা ঠিকই আছে, কিন্তু দখলে আছে কার? এত প্রভাবশালীদের দখলে ওই জায়গা যে ওইটা খালি করে আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ওই জিনিসটা করা সম্ভব হচ্ছে না। আজকে এসএমই ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি ঢাকা শহরে আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য একটা ডিসপ্লে সেন্টার। কই সরকার তো আমাকে এক টুকরা খাট জমি বা একটা প্লট বরাদ্দ দিল না। আমরা বারবার সরকারকে বলছি, আপনাদের মাধ্যমে আবারও বলছি, আমাদের চমৎকার একটা ঢাকা শহরে প্লটের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস করবো এবং 2-3টা ফ্লোর রাখবো আমাদের এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য ডিসপ্লে করার জন্য। তার কথা কে শুনছে? তো একইভাবে আপনারা যে বললেন যে খাস জমি চাইতে থাকেন, কবে পাবেন আমি জানি না, তবে চাইতে চাইতে একদিন আমরা পাবোই। আমাদের কণ্ঠ রেজ করতে হবে, বলতে হবে আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য ডিসপ্লে সেন্টার খুবই জরুরি। ছোট ছোট উদ্যোক্তা কীভাবে একটা দোকান করবে, কীভাবে একটা শোরুম করবে, যদি সবাই মিলে আমরা করে দিতে পারতাম, সকলের চমৎকার প্রোডাক্ট ওখানে থাকতো, এয়ারপোর্টে থাকতো, ডিসপ্লে সেন্টারে থাকতো, তাহলে কাস্টমাররা দেখতো যে আমাদের উদ্যোক্তারা এত সুন্দর প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে। তো সেই ডিসপ্লে সেন্টার করার জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি। তবে আপনার এই উদ্যোগের সঙ্গে, প্রচেষ্টার সঙ্গে এসএমই ফাউন্ডেশন সবসময় থাকবে। আমরা চেষ্টা করে যাব। আপনারা আমাদের কাছে আবেদন করতে পারেন, যদি জায়গা জানাশোনা থাকে যে অমুক জায়গায় সরকারি জায়গা আছে, খাস জায়গা আছে, তাহলে আরও ভালো। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমাদের আসলে খুব ভালো চমৎকার একটা ডিসকাশন সেশন হচ্ছিল এবং আমরা আসলেই যে সামারাইজ যদি করতে হয় আজকের এই সেশনে, আসলেই হচ্ছে মহিলাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে, মহিলাদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আসলে যেটা একটু আগে নাসিম ভাই একটু আগে বললেন যে ওরা কিভাবে পারফরমেন্স করছে, একটা মানে টার্গেট দিলে সে যদি অ্যাচিভ করতে পারে, সে যদি একটা রেজাল্ট শো করতে পারে যে বিজনেস গ্রো করছে, তখনই তাকে আরেকটা লোন দেওয়া উচিত বা তাকে একটা সুযোগ করে দেওয়া উচিত। গ্লাস সিলিংয়ে চড়িয়ে তারপরে আবার ফেলে দেওয়াটা যেন না হয়। সো আমার মনে হয় উই গট আ ভেরি গুড সাজেশনস এবং সেই রেকমেন্ডেশনসগুলি আমরা বিডাকে দিব এবং আমার মনে হয় সব আমরা একসাথে কাজ করব। সো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আই থিঙ্ক it is time for to honor our guest of honor, Mr. Robert Chatterton Dixon, High Commissioner of British High Commission of Dhaka. So I would like to invite you to give your comment and speech and view for this session. You can say it from here or you can go to the podium. I'll say it from here. Well, good afternoon, everyone. Shubar Aporono, Assalamu alaikum. It's a huge privilege for me to be here at the International Women Entrepreneurs Summit. I have to say I've been incredibly struck by the energy and enthusiasm in the room, both the networking that I did before this part of the panel and by what I've seen in the discussion. And I think what's been really good about
the discussion that has taken place here has been how practically focused it has been. There have been so many stories from entrepreneurs, from people who really are out there doing business, making things happen. And that, I think, is the most useful advice of all for people as they look to graduate their SMEs into something larger. And I think this event has been fantastic in showing how the potential that exists among the women of Bangladesh and among the small and medium enterprises of Bangladesh can come together to really liberate that potential and put it to work for the benefit of the country as a whole. I have to say, as High Commissioner, there are some themes that we as the UK work on here in Bangladesh, which I think hugely reinforce this work. We do a lot of work on economic reform, on trying to improve the business environment, on trying to improve the rule of law. And I think those things that are good for the business environment as a whole would also, I hope, improve the business environment for small and medium enterprises. And we also do a lot of work to try to ensure that the place of women in society is recognised and improved. And again, I very much hope that that work will be helpful to women entrepreneurs, trying to increase the number of, or the proportion of SMEs that are owned by women from 7% to something closer to the 50%, which would represent women's statistical place in society. So thank you very much for having me here. It's a great privilege to join you for these wonderful discussions. And I think that as the economy navigates a complicated period with the recovery from COVID, the complications caused by Russian aggression in Ukraine, the combination of SMEs and women provides a really powerful engine for growth in Bangladesh. So thank you for having me here at this really useful and interesting discussion. Onek Donabad. Thank you, Your Excellency, for your inspiring speech. Now we move on to our session chair of today's graduation of SME session. I would like to invite Mr. Sirajul Haider, the former executive chairman of BIDA and former senior secretary, to give his speech. Thank you. Thank you very much. All of you know that I'm by chance here in this chair. But I feel really privileged that I have been put here in this chair in this very important session on women entrepreneurs in SMEs. Before I go to this particular session, in fact, let me share my immersion for today. The Women Chamber and the organizers, they met me when I was in BIDA, and they talked about this international summit. And it was really, really encouraging. And I told them that BIDA will provide all our support for organizing this summit. And I'm really, really happy that now, today, it is being happened, and in a very grand way. You see that in a breakaway session, 2 sessions are going on simultaneously, and the room is full. This is really encouraging. Well, the Honorable Law Minister, he was supposed to be here in this session, but for some reason he is not here, and I'm giving a proxy to him. But the subject matter of today's session is very, very important. Thanks to the keynote speaker, Barrister Nihat Kabir. She always speaks very well. She is very detailed, and she knows how to present things. And she gave a detailed rundown on the state of affairs in SMEs in Bangladesh, and particularly women entrepreneurs in SMEs. Even if we do not talk about women in SMEs, just talk about SMEs, there are so many challenges there. During my 3 years tenure in BIDA, I found that SMEs are facing the most challenges, particularly during the pandemic. Government has many initiatives to provide support to them,
But ultimately, as you know, the SMEs did not get their shares. As the MD of SME Foundation, he was telling that the loan is given on the bank-client relationship. And I know we had a project called ESDP, and we found that many of the entrepreneurs, they do not know anything how to get loan because some of them do not have any banking account with the bank. So how could you develop this bank-client relationship all on a sudden? It's not possible. But I must thank Syed Nasim Manzoor. He mentioned some very important things. Just loan is not enough. You have to have the skills. You have to have the knowledge to how to run a business. Even if you are given money, if you do not know how to run your business, you cannot utilize the money. So your knowledge is more important. So many interesting things have been discussed here. I have enlightened myself. I learned many things. One of our foreign guests, she was talking about how she became a fashion designer, I think, a mother of 2 children. And I remember 2 years back, perhaps, there was one summit called F-Commerce. And I attended that F-Commerce in Krishibid Institution as special guest. And the State Minister for Youth and Sports, Mr. Jahid Hassan Rasali, was the chief guest. And I learned one new terminology. I believe many of you know this terminology now, mompreneur. Do you know what is mompreneur? I did not know before that particular event. A mom who used to work, she was in a job. And when she becomes a mother, she was going to be a mother, and she lost her job. And when she became a mother, she thought how she could survive and how she could contribute. And the pandemic showed her the way how to survive. She learned how to utilize this online business, and she became an entrepreneur. A mom became an entrepreneur, and the new terminology came in, mompreneur. Yes, ma'am, you are a mompreneur, I think. That's good. So, and one of the participants from the floor, she was also talking about how the moms can utilize their leisure time. Yes, you can do it, but you have to find the right business you want to do in which you have expertise, you have knowledge. I can remember one online meeting with the Federation of Women Chamber of Commerce. And some of the questions that have been asked today, those were also discussed in that online meeting. There were recommendations from BIDA, for example, providing women entrepreneurs a piece of land so that they can have their own office premises. Not a showroom. But it's difficult, I know. But definitely, I think BIDA will again recommend on your behalf to the government so that if available, so that you can get the piece of land that you need badly. But Syed Nasim Manzoor, he was talking to me in private that perhaps there is a better solution to that. We are living in a digital world, and you can have
digital space for your product. Don't think that you cannot sell your product unless you have a good showroom in the town. You can have a digital platform, put your products on that platform, and you can have a good business. And that will also, I believe, facilitate the fourth industrial revolution. I was really encouraged by the words of Tamara Ahmed. She was talking really, really good how Arong is doing business. I think as a young entrepreneur, as a young women entrepreneur, she can be an example for you and can be an inspiration for you. Arong, BRAC is the biggest NGO in the whole world. And she is leading that organization in many capacities. And Arong is a brand, it's now known all over the world. And she talked about many things, how an enterprise can survive. Just establishing one enterprise, getting some money is not enough. You have to have the right mix. Your knowledge, your skill, your training, your supply chain, everything is important. And you have to have all those things in place for becoming true entrepreneurs. And in the morning session and before this session, I was overhearing the discussion and in the session also discussion of the president of Indian Women Chamber of Commerce and Industry. She was talking about he for she organization. Yes, today in this room, I believe there are more women than men, but the role of the men is also very important for taking this journey of the women entrepreneurs to its destination, to flourish them as entrepreneurs. The men also should come forward and extend their support. I believe both men and women together, we can go further. We have some milestones to reach by 2031 and by 2041 and beyond. And let's work together and we achieve our goals. Thank you. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity to sit in the chair, which I really do not deserve. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, our Honorable Session Chair, for your inspiring speech. Now we have come to the end of our session. Before we end, we would like to hand over crest to our Honorable panelists and our Chief Guest and our Guest of Honor and Keynote Speaker. First, I would like to give a crest to our Honorable Session Chair. I would like to invite Mantasha, please, our President, BIBC, if you can come on the stage. Now a crest to be given to our guest of honor, or His Excellency.